Stellen Sie sich vor, es gibt je einen einzigen Christoph, der still unleashed beeinflusst, wie stark Nacken sind, wie gut Herz arbeitet, wie klar Kopf bleibt und sogar, wie stabil Stimmung im Alltag ist. Und stellen Sie sich vor, Millionen Menschen wussten davon und ignorieren es trotzdem. Genau darum geht es heute. Vitamin-D und das, was wir von uns Jarling übersehen haben. Vielleicht denken Sie jetzt, Vitamin-D? Das ist da nur dieses Sonnenvitamin für die Nacken. Genau das ist der Denkfehler. Denn Vitamin-D ist kein gewöhnliches Vitamin, es wirkt im Körper wie ein Hormon. Und wenn es fällt, merkt man das oft nicht sofort. Kein lauter Schmerz, kein dramatisches Warnsignal, sondern klein, scheinbar harmlos Veränderungen, die sich langsam einschleichen. Viele Menschen aber wussten berichten von zunehmender Müdigkeit, von Muskelschwäche, von dem Gefühl, dass sie sich nicht mehr so stabil auf den Beinen fühlen wie früher. Andere merken, dass sie häufiger krank werden oder sich länger von Infekten erholen. Und wieder andere kieben mit gedrückter Stimmung, innerer Unruhe oder schlechtem Schlaf. Was all das gemeinsam haben kann, wird oft nicht erkannt. Vitamin-D spielt eine zentrale Rolle dabei, wie unser Körper Calcium aufnimmt und in den Nacken einbaut. Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. In den letzten Jahren haben Forscher entdeckt, dass fast jede Zelle im Körper Vitamin-D-Rezeptoren besitzt. Das bedeutet, dieses Vitamin beeinflusst weit mehr als nur das Skelett. Studien deuten darauf hin, dass ein niedriger Vitamin-D-Spiegel mit einem hohen Risiko für Nackenbruch im Alter verbunden ist. Aber auch Muskeln sind betroffen. Ohne ausreichend Vitamin-D verlieren Muskelfasern an Kraft und Koordination. Das kann erklären, warum Störungen im hohen Alter häufiger werden, selbst bei Menschen, die sich eigentlich nicht fit fühlen. Auch das Immunsystem reagiert empfindlich auf einen Mangel. Vitamin-D hilft bestimmten Abwehrzellen schneller und gezielter zu reagieren. Forscher beobachten, dass Menschen mit niedrigen Vitamin-D-Werten anfälliger für Infekt der Atemwege sein, können und länger brauchen, wieder gesund zu werden. Und dann ist dann auch das Gehirn. Vitamin-D ist an der Bildung bestimmter Botenstoffe beteiligt, die unsere Stimmung beeinflussen. Einige Studien legen nahe, dass ein Mangel mit depressiven Verstimmungen und Antriebslosigkeit in Verbindung stehen kann. Besonders in den dunkleren Monaten des Jahres. Das erschreckend ist, viele Menschen glauben, sie hätten automatisch genug Vitamin D, weil sie eben zu und die Sonne gehen. Daher liegt das Problem. Mit zunehmendem Alter produziert die Haut deutlich weniger Vitamin D aus Sonnenlicht als früher. Dazu kommt, dass wir uns heute viel mehr in Innengummen aufhalten, Sonnenschutz verwenden oder Kleidung tragen, die kaum Haut freilässt. Selbst in sonnigen Ländern zeigen Untersuchungen, dass ein großer Teil der Tarnbevölkerung unter einem Vitamin-D-Mangel leidet. Und das oft ohne zu wissen. Denn die Symptome sind unspezifisch. Man schiebt sie auf Stress, auf das Alter oder auf andere gesundheitliche Baustellen. Viel Hörst testen den Vitamin-D-Spiegel nur, wenn bereits ein konkreter Verdacht besteht. Dabei zeigen Daten, dass ein erheblicher Anteil der Menschen überlebliche Wert hat, die unter dem empfohlenen Bereich liegen. Und das kann aber jahrhinweg Folgen haben, die man nicht sofort mit in Verbindung bringt. Ein weiterer Punkt, den wir ignorieren, ist die Verbindung zwischen Vitamin D und dem Herz-Kreislauf-System. Forschungen legen nahe, dass Vitamin D eine Rolle bei der Regulation des Blutdrucks und der Gefäßfunktion spielt. Niedrigspiegel werden in Studien mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Verbindung gebracht. Das bedeutet nicht, dass Vitamin D Herzproblem heilt, aber ein Mangel kann ein zusätzlicher Risikofaktor sein. Besonders tückisch ist, dass man einen Vitamin-D-Mangel nicht fühlen kann wie Hunger oder Durst. Entwickelt sich langsam, und genau deshalb wird so häufig ignoriert. Man lebt weiter, passt sich in die least nachlassen Energie und vermeidet bestimmte Bewegungen, weil sie anstrengender Jordan sind, ohne zu wissen, dass im Hintergrund ein einfacher Mangel eine Rolle spielen könnte. Und hier kommt eine unbequeme Wahrheit. Viele Menschen wissen all das bereits. Sie haben davon gehört, gelesen, vielleicht sogar kurz darüber nachgedacht, und es dann wieder verdrängt. Weil es banal klingt, weil es kein Medikament ist.
Weil es zu einfach erscheint, wirklich wichtig zu sein. Da hat genau dies Einstellen kann langfristig teuer werden. Nicht in Geld, sondern in Lebensqualität, in Stabilität, in Selbstständigkeit. Im nächsten Teil schauen wir uns genauer an, warum gerade Menschen aber wusste besonders gefährdet sind. Welche Anzeichen ernst genommen werden sollten und warum ein bisschen Sam oft nicht ausreicht. Und wir klären auch, was die Wissenschaft wirklich über optimal Vitamin-D wird sagt, und was rein nicht sind. Und genau in dieser Stelle lohnt es sich einen genaueren Blick darauf zu werfen, was sich im Körper verändert, wenn wir älter werden, und warum Vitamin D dabei plötzlich ein ganz ander Bedeutung bekommt als mit 30 oder 40. AB etwa dem 50. Lebensjahr nimmt die Fähigkeit der Haut, Vitamin D aus Sonnenlicht zu bilden, deutlich AB. Studien zeigen, dass ein 70-jähriger Haut im Vergleich zu einer 20-jährigen nur noch einen Bruchteil der gleichen Vitamin D Mensch produziert, selbst wenn beide gleich lange in der Sonne sind. Das bedeutet, selbst Menschen, die regelmäßig spazieren gehen oder im Garten arbeiten, können unbemerkt in einen Mangel rutschen. Hinzu kommt, dass auch die Nieren im Alter weniger effizient arbeiten. Und genau dort wird Vitamin D in seine aktive Form umgewandelt, die der Körper tatsächlich nutzen kann. Wenn dieser Schritt nicht optimal funktioniert, antieset selbst ein halbwegs normaler Vitamin D-Spiegel im Blut weniger, als wir denken. Ein weiteres Problem ist die Ernährung. Vitamin D kommt nur in sehr wenigen Lebensmitteln in nennenswerten Mengen vor. Fettiger Fisch, Lebertran, Eigelb. Das essen wir Menschen höchst selten oder nur in kleinen Mengen. Und selbst damit ist es schwierig, den täglichen Bedarf zu decken. Das bedeutet, die meisten Menschen ist Sonnenlicht die Hauptquelle. Fällt dies weg oder reicht sie nicht aus, instead schnell ein Luck, was wir dabei unterschätzen. Ein langfristiger Vitamin D-Mangel sieht sich oft zuerst in den Muskeln. Nicht als akuter Schmerz, sondern als schleichender Kraftverlust. Treppenstiegen effektiert sich plötzlich anstrengender an. Das Aufstehen vom Stuhl dauert länger. Das Gleichgewicht ist nicht mehr so stabil wie früher. Forscher haben beobachtet, dass Vitamin D eine Rolle bei der Muskelkontraktion spielt und dabei hilft, schnell Muskelreaktion aufrechtzuerhalten. Genau die wir brauchen, einen Sturz abzufangen. Und Sturz sind kein kleines Problem. Sie gehören zu den häufigsten Ursachen Schwerverletzungen im höheren Alter. Ein Nackenbruch nach einem Sturz kann den Alltag monat oder sogar dauerhaft verändern. Genau hier sieht sich, warum Vitamin D so wichtig ist. Es unterstützt nicht nur die Nackendicht, sondern auch die Muskelkraft und Koordination, eine Kombination, die entscheidend die Sturzprävention ist. Auch die Nacken selbst reagieren empfindlich auf einen Mangel. Ohne ausreichend Vitamin D kann der Körper Calcium nicht effektiv einbauen. Das führt langfristig zu einer Abnahme der Nackendicht. Osteoporose entwickelt sich nicht über Nacht. Sie entsteht schleichend, oft unbemerkt, bis es zu einem Bruch kommt. Und dann ist es meist zu spät, nur mit einfachen Maßnahmen gegenzusteuern. Da Vitamin D wirkt nicht nur auf Muskeln und Nacken. Immer mehr Forschung bestätigt sich mit seinem Einfluss auf Entzündungsprozesse im Körper. Chronische, unterschwellige Entzündungen werden heute mit vielen altersbedingten Erkrankungen in Verbindung gebracht, von Gelenkproblemen bis hin zu Stoffwechselstörungen. Vitamin D scheint dabei eine reguläre Rolle zu spielen, indem es bestimmt Entzündungsfördernde Prozess dämpft. Auch der Zusammenhang mit dem Immunsystem wird zunehmend besser verstanden. Vitamin D hilft, das Immunsystem in Balance zu halten. Es stärkt die Abwehr gegen Krankheitserreger, ohne sie zu überreisen. Gerade im Alter, wenn das Immunsystem langsamer und weniger Prozess reagiert, kann ein Mangel dazu beitragen, dass Infekt häufiger auftreten oder schwerer verlaufen. Ein besonders sensibler Bereich ist die Psyche. Viele Menschen erleben mit zunehmendem Alter Phasen von Antriebslosigkeit, gedrückter Stimmung oder innerer Leere. Nicht als davon ist psychologisch bedingt. Vitamin D beeinflusst die Produktion von Serotonin und anderen Botenstoffen, die unsere Stimmung wichtig sind. Studien legen nahe, dass niedrig Vitamin D-Spiegel mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit Depressivsymptome einhergehen können, besonders in den Wintermonaten. Und trotzdem wird Vitamin D oft unterschätzt. Vielleicht,
weil es so unspektakulär wirkt. Kein neues Medikament. Kein kompliziertes Therapieschema. Einfach nur ein Vitamin. Daher genau das macht dies gefährlich. Man nimmt es nicht ernst genug. Ein weiteres Missverständnis betrifft die sogenannten Normalwert. Viele Labor geben relativ breit Referenzbereichen. Da Experten diskutieren seit Jahren darüber. Das Wort am unteren Rand dieser Bereich liegt Menschen möglicherweise nicht optimal sind. Das bedeutet, man kann offiziell im Normbereich liegen und trotzdem nicht ausreichend versorgt sein, Muskeln, Nacken und Immunsystem optimal zu unterstützen. Gleichzeitig gibt es viele Verwirrung und widersprüchliche Informationen. Manche Menschen haben Angst vor einer Überdosierung. Andere nehmen unregelmäßig Dosen und hoffen auf schnell Effekt. Wieder in der versorgten komplett, weil sie gehört haben, Vitamin D sei überbordend. All das effechtart dazu, dass wir in Twitter gar nichts tun oder das falsch. Dabei ist der erste und wichtigste Schritt wissen. Zu verstehen, wie Vitamin D im Körper wirkt, warum der Bedarf im Alter steht und warum Mangel so häufig ist. Es geht nicht Panik, sondern Aufmerksamkeit. Informierte Entscheidungen. Im nächsten Abschnitt schauen wir uns an wie man einen Vitamin D-Mangel überhaupt erkennt. Warum Symptome oft fehlinterpretiert werden und welche Rolle ein Blutest wirklich spielt. Außerdem sprechen wir darüber, warum Pauschalempfehlungen nicht gleich sinnvoll sind. Denn genau hier beginnt viele Menschen der Schwierigkeit, zu erkennen, ob sie selbst betroffen sind. Ein Vitamin D-Mangel kündigt sich selten laut in. Es schleicht sich ein, tarnt sich als Alltagsproblem und wird deshalb oft jahrelang übersehen. Viele Menschen berichten über anhaltende Müdigkeit, selbst nach ausreichend Schlaf. Andere fühlen sich körperlich schwacher, ohne genau sagen zu können, warum. Die Muskeln ermüden schneller, Kleinweich werden anstrengender, und die Erholung nach Belastung dauert länger. Das wird häufig dem Alter zugeschrieben. Dabei kann ein niedriger Vitamin D-Spiegel im Hintergrund nicht wirken. Auch Schmerzen im Bewegungsapparat können ein Hinweis sein, nicht stechend, sondern diffus. Sie haben Beschwerden in Rücken, Hüften oder Beinen, die kommen und gehen. Manche beschreiben es als ein allgemeines Unwohlsein in den Nacken. Vitamin D ist wichtig für den Nackenstoffwechsel. Und ein Mangel kann dazu führen, dass sich die Strukturen empfindlicher anfühlen. Ein weiteres, oft unterschätztes Zeichen ist ein Infektanfliegt. Wenn Erkältungen häufiger auftreten oder ungelenk lange anhalten, kann das ein Hinweis darauf sein, dass das Immunsystem Unterstützung braucht. Vitamin D ist in der Aktivierung bestimmter Immunzellen beteiligt, die Krankheitserreger schneller erkennen und bekämpfen. Auch die Stimmung kann betroffen sein. Antriebslosigkeit, Innerlier oder das Gefühl, sich den nicht mehr begeistern zu können, werden häufig rein psychologisch betrachtet. Da Studien legen nahe, dass Vitamin D in Prozessen beteiligt ist, die unsere Stimmung regulieren. Besonders in den Herbst- und Wintermonaten, wenn die Sonne streng gering ist, kann sich ein Mangel stärker bemerkbar machen. Trotz all dieser möglichen Anzeichen ist es schwierig, allein anhand von Symptomen sicher zu sagen, ob ein Vitamin D-Mangel vorliegt. Genau deshalb gilt der Blutest als Goldstandard. Dabei wird in der Regel der sogenannte 25-Hydroxy-Vitamin-D-Wert gemessen. Gibt Auskunft darüber, wie gut der Körper insgesamt mit Vitamin D versorgt ist. Da auch hier gibt es Unsicherheiten. Verschiedene Fachgesellschaften empfehlen unterschiedlich Zielbereich. Wenn einig wird etwa 20 Nanogramm pro Milliliter als ausreichend betrachten, sprechen andere Experten davon, dass insbesondere Menschen von hohen Spiegeln profitieren könnten. Wichtig ist, ein einzelner Wert sagt nie alles. Muss im Kontext von Alter, Gesundheitsstand und individuellen Risikofaktoren betrachtet werden. Viele Menschen lassen ihren Vitamin D-Spiegel einmal messen und vergessen das Thema danach wieder. Da Vitamin D unterliegt saisonalen Schwankungen. Ein Wert, der im Sommer akzeptabel ist, kann im Winter deutlich absinken. Deshalb betten Fachleute, dass regelmäßige Kontrollen, besonders bei bekannten Risikofaktoren, sinnvoll sein können. Ein weiterer Punkt, der oft missverstanden wird, ist die Frage nach der richtigen Zufuhr. Manche Menschen glauben, je mehr Vitamin D, desto besser. Doch so einfach ist es nicht.
Vitamin D ist fettelslik und kann sichem Körper anreichern. Ein dauerhaft zu hohe Zufuhr kann unerwünschte Effekt haben. Deshalb warnen Experten vor unkontrollierten Hochdosis Selbstversen. Auf der anderen Seite sind viele Menschen unterversorgt, weil sie zu niedrig Dosen einnehmen oder dies nur unregelmäßig. Der Körper braucht ein gutes Kontinuität, stable Spiegel aufzubauen. Einmal pro Woche oder Monat etwas einzunehmen, ohne klare Strategie, erfährt oft nicht zum gewünschten Effekt. Auch die Individualaufnahme spielt eine Rolle. Vitamin D wird besser aufgenommen, wenn es zusammen mit Fett eingenommen wird. Menschen mit bestimmten Verdauungsproblemen oder chronischen Erkrankungen können Vitamin D schlechter verwerten. Auch Medikamente können den Stoffwechsel beeinflussen. All das Pauschalempfehlungen greifen zu kurz. Besonders wichtig ist es, Vitamin D nicht isoliert zu betrachten. Es arbeitet im Körper eng anderen Grestoffen zusammen, vor allem mit Calcium und Magnesium. Fällt einer dieser Bausteine, kann das die Wirkung von Vitamin D beeinträchtigen. Deshalb betonen Experten immer wieder, dass ein ganzheitlich Betrachtung sinnvoll ist. Ein häufiges Argument gegen Vitamin D-Ergänzung lautet: früher ging es da hoch ohne. Da dabei wird übersehen, dass sich unser Lebensstil stark verändert hat. Weniger Zeit im Freien, mehr in Ernährung, und der Ernährungsgewohnheiten. Der Körper hat sich in diese Veränderungen nicht angepasst. Unser Alltag aber schon. All das FHR zu einer einfachen, aber wichtigen Erkenntnis. Vitamin D ist kein Wundermittel. Es ersetzt keine Beugung, keine ausgewogen Ernährung und keine medizinische Betreuung. Aber es ist ein grundlegender Baustein, den wir unterschätzen und genau deshalb ignorieren. Im letzten Teil schauen wir uns an, was man konkret tun kann, wie ein sinnvoller Umgang mit Vitamin D aussieht, welche Rolle Son, Ernährung und Supplement spielen, und warum klein, konsequent Schritt langfristig einen großen Unterschied machen können. Denn genau hier entscheidet sich, ob Wissen auch wirklich zu Veränderung FHRT. Und die gute Nachricht ist, ein sinnvoller Umgang mit Vitamin D muss wieder kompensiert noch extrem sein. Beginnt mit Aufmerksamkeit an realistischen Erwartungen. Der erste Schritt ist, das Risiko ehrlich einzuschätzen. Menschen aber wussten, die sich wenigen freien aufhalten, selten Sonn auf der Haut haben, überwiegend bedeckende Kleidung tragen oder in Herbst und Winter kaum Tageslicht abbekommen, gehören automatisch zur Risikogruppe. Auch chronische Erkrankungen, gesamt Medikamente oder Probleme mit der Fettverdauung, können die Versorgung beeinträchtigen. Das ist keine Schwach, sondern Biologie. Sonnenlicht bleibt die natürlichste Quelle für Vitamin D, da auch hier gibt es Missverständnis. Kurzaufenthalte im Freien mit unbedeckten Armen und Gesicht können helfen, aber nur dann, wenn die Sonne hoch genug steht. In den Wintermonaten reicht die Sonneneinstrahlung in vielen Regionen schlicht nicht aus, relevante Mengen Vitamin D zu bilden. Das ist kein Versagen des Körpers, sondern ein geografisch Realit. Ernährung allein kann den Bedarf in den meisten Fällen nicht decken. Selbst ein sehr bewusst Ernährung liefert meist nur einen kleinen Teil dessen, was der Körper braucht. Fettiger Fisch kann unterstützen, ebenso Eigelb oder angereicherte Lebensmittel, da sie sind ergänzend als Lösung. Deshalb greifen viele Menschen zu Vitamin D-Präparaten. Und hier ist Augenmaß entscheidend. Fakultät empfehlen, die Dosierung individuell anzupassen, idealerweise auf Basis eines Bluttests und der schlichter Beratung. Ziel ist kein möglichst hoher Wert, sondern ein stabler, sinnvoller Bereich, der den Körper unterstützt, ohne ihn zu belasten. Regelmäßigkeit ist dabei wichtiger als hohe Einzahlungen. Der Körper profitiert von einer konstanten Zufuhr, die ihm erlaubt, gleichmäßig Spiegel aufzubauen. Auch die einem zusammen mit einer Mahlzeit, die etwas Fett enthält, kann die Aufnahme verbessern. Ein oft übersehener Punkt ist Geduld. Vitamin D-Spiegel verändern sich nicht, aber not. Es kann Wochen oder Monate dauern, bis sich ein stabler Effekt einstellt. Wer nach wenigen Tagen keine Veränderung spürt, sollte nicht sofort aufgeben. Weil der positiven Effekt zeigen sich subtle, mehr Stabilität, etwas mehr Energie, ein langsam verbesserte Belastbarkeit. Wichtig ist auch, realistisch zu bleiben. Vitamin D heilt keine Krankheiten und ersetzt keine medizinische Behandlung.
Aber ein ausgeglichener Vitamin D-Status kann dem Körper helfen, besser zu funktionieren. Belastungen besser zu verkraften und Altersbedingte Nebenwirkungen nicht zusätzlich Vorschub zu leisten. Vielleicht ist das die wichtigste Botschaft dieses Themas. Vitamin D wirkt nicht spektakulär, sondern still. Es schreit nicht nach Aufmerksamkeit. Es arbeitet im Hintergrund. Und genau deshalb wird es so oft ignoriert. Viele Menschen denken erst dann darüber nach, wenn etwas passiert ist. Ein Sturz, ein Bruch, ein langer Krankheitsphase. Dabei wäre es so viel sinnvoller, vorher hinzuschauen. Nicht aus Angst, sondern aus Verantwortung sich selbst gegenüber. Denn Lebensqualität im Alter entsteht nicht durch einzelne große Maßnahmen, sondern durch viel klein, konsequent Entscheidungen. Vitamin D ist ein davon, keine Garantie. Kein Wundermittel. Aber ein Baustein, den man nicht länger übersehen sollte. Und vielleicht ist genau das der Gedanke, den man mitnehmen kann. Man muss nicht alles auf einmal ändern. Aber man soll aufhören, das offensichtlich zu ignorieren. Am Ende läuft alles auf einfach. Aber unbequem Wahrheit hinaus. Sie wussten es wahrscheinlich längst, sie haben von Vitamin D gehört. Vielleicht sogar gelesen, wie wichtig es ist. Und trotzdem haben wir dieses Thema jahrelang zur Seite geschoben, nicht aus Nachlässigkeit, sondern weil es harmlos klang. So einfach. So glücklich. Daher genau die scheinbar Harmlosigkeit ist das Problem. Vitamin D fällt nicht laut. Es meldet sich nicht mit einem eindeutigen Warnsignal. Es zieht sich langsam zurück aus den Muskeln, aus den Nacken, aus der Widerstandskraft des Körpers. Und wenn man sich in weniger Energie, mehr Unsicherheit beim Gehen oder häufiger Infekt gewöhnt, arbeitet der Mangel still weiter. Dies Erkenntnis ist kein Grund für Angst, sie ist eine Einladung zur Aufmerksamkeit. Denn im Gegensatz zu vielen anderen Faktoren des Lehrwerdens ist Vitamin D etwas, das man beeinflussen kann, mit Wissen, mit Regelmäßigkeit. Mit realistischen Entscheidungen. Es geht nicht darum, alles perfekt zu machen. Es geht darum, dem eigenen Körper das zu geben, was braucht, stabil zu bleiben, Kraft zu behalten, Selbstständigkeit so lange wie möglich zu sichern. Und manchmal beginnt genau das mit einem Thema, das man viel zu lange ignoriert hat. Vielleicht ist heute der richtige Moment, dieses Kapitel neu zu betrachten. Nicht später, nicht irgendwann, sondern jetzt, ruhig, informiert und bewusst.